religious perspective, 6th century BC was one of the turning point in world history. So great thinkers like Buddha, Gautam Buddha, or Mahavira, Zoroaster from Persia, or Lao Tse from China. So they lived and preached their ideas in the 6th century BC. So which is enabled the rise of heterodox sects. So heterodox sects and orthodox against గా పోవడం, ఒక డిఫరెంట్ థాట్ ఉన్న సెక్ట్స్ అనేది రైజ్ అయినాయి. అగేన్స్ట్ హోమ్, అగేన్స్ట్ ఆర్థోడాక్స్ రిలీజియన్ డామినేటెడ్ బై రైట్స్ అండ్ రిచువల్స్. సో ఈ థింకర్స్ వల్ల ఒక హెటరోడాక్స్ సెక్ట్ అనేది రైజ్ అయింది అండ్ కంపారిటివ్లీ అంత ఫాల్ కాకుండా ద ఆర్థోడాక్స్ సెక్ట్ అనేది విచ్ వాస్ డామినేటెడ్ బై రైట్స్ అండ్ రిచువల్స్. ఓకే, అండ్ బిఫోర్ 6th century BC ఎట్లుండేది, దెర్ వర్ ఈవిల్ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ ఇండియన్ సొసైటీ. సో లైక్ అన్టచబిలిటీ, చైల్డ్ మ్యారేజెస్, caste, violence, etc. And Upanishad theories, this all confused people, the monotheism, polytheism, Upanishad, different people, different particular, like Mankala Gosala Putra, and I started Ajivika sect, it believes in fate. And Ajita Kesa, it started Lokayata, which believes in freedom. And another guy called Katyayana, he started Vaisheshika, it believed in logical existence. So this was a 6th century BC setup, before 6th century. And what were the factors that led to the emergency of a new religion? First, obviously the social conditions, the social inequalities, that the Chaturvarna system, the Brahman at the top, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. So except the Brahmins, everybody was fighting for the top position, like Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. So these social inequalities prevailing in the 6th BC, it led to the unrest in the society. So society lo unrest because of the inequalities, and also the resentment in the whole society lo unrest to part, there was a resentment growing among Kshatriyas and Vaishyas against the dominance of the priestly class, and obviously other classes wanted to enhance their social status. So these were the social conditions. And women's position బాలేదు, there అసలు ఉమెన్స్ డౌన్, అసలు చాలా అనుమానంగా ఉండే వాళ్ళ పొజిషన్, ఉమెన్స్ పొజిషన్, అండ్ ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి ఇంకా. అండ్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ తీసుకుంటే there were always frequent wars and violence. సో దీనివల్ల పీపుల్ ఎప్పుడు వార్స్, వైలెన్స్ వల్ల దే వాంటెడ్, ఇట్ మేడ్ పీపుల్ స్ట్రాంగ్లీ విష్ ఫర్ new religions which preached non-violence. And one more important thing is the expansion of agriculture required cattle, but ఈ rituals and yajnas వల్ల it killed cattle. This is also one of the reasons. And how the Buddhism arose in India, మనం ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని, సో స్పెసిఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కాదు, ఈ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని ఇక్కడ రైట్ ఫ్యాక్టర్స్ led to the so and so, because we need space. How Buddhism and Jainism rise or spread in India? Combined points into it, they both got simple doctrines and they used vernacular languages like Prakrit and Pali. Buddhism used Pali more, but Jainism used Prakrit more. And at that time it was inexpensive, so because it lacked any costly rituals or rites. So rituals లేవు, rites లేవు, సో ఎక్స్పెన్సివ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అట్లా. And there is no hierarchy, caste hierarchy in Buddhism or Jainism. And it received royal patronage from kings like Prasenjit, Ashoka, Kanishka, Harsha for Buddhism. And Jainism ki the kings of Chandragupta Maurya, Kalinga, Karavela, etc. Okay, so these were the
And these both religions, Buddhism and Jainism, they are liberal. They are liberal and they're democratic. And వాళ్ళ missionaries efforts కూడా చాలా ఉండేది to spread this Buddhism and Jainism. And specifical ఫ్యాక్ట్స్ చూసుకుంటే సౌత్ ఇండియాలో జైనిజం ఎప్పుడు వచ్చింది, ఈ నార్త్ ఇండియాలో ఫెమైన్ అది ఎంత వచ్చినప్పుడు వచ్చింది. అండ్ జైనిజం అడ్మిటెడ్ బోత్ ఉమెన్ అండ్ మెన్, బోత్ బుద్ధిజం కూడా అడ్మిటెడ్ ఉమెన్ అండ్ మెన్. అండ్ జైన్ కౌన్సిల్స్ ఇక్కడ కూడా బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్స్, బుద్ధిస్ట్ ఆర్డర్ లైక్ సంఘ. అండ్ సేమ్ దే బోత్ ఆర్ నాన్ వైలెంట్ అండ్ దే బోత్ ఆర్ ఇంక్లూజివ్ ఇన్ నేచర్. సో అట్లా, సో పీపుల్ డిడ్ నాట్ ఫెల్ట్ దే ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్, దే ఆర్ సోషల్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్. అండ్ universities like Nalanda, Takshila, Pushpagiri played a significant role in Buddhism. So Buddhism spread కావడానికి ఇవన్నీ రీజన్స్, బుద్ధిజం అండ్ జైనిజం. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఇక్కడ వై రీజన్స్, వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ అరైజెస్ వైశ్యాస్కి ట్రేడ్ ఎక్కువ పెరుగుతుంది అప్పుడు. సో బట్ బుద్ధిజంలో సెడ్ ఇన్ దర్ కౌటు ధర్మశాస్త్ర లెండింగ్ చేయొద్దని ఉండేది. సో అట్లా వైశ్యాస్ గురించి సెంటిమెంట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ పాయింట్. So next contribution. Jainism or Buddhism, they made the first serious attempt to mitigate the evils of the Varna order. That is, it's common to both. And regional language అనేది పెరిగినాయి జైనిజం ఆర్ బుద్ధిజం వల్ల. ఎస్పెషల్లీ జైనిజం వల్ల ప్రాకృత్ అనేది వచ్చింది. ఆ ప్రాకృత్ నుంచి సురాసేని అండ్ మరాఠీ అనే లాంగ్వేజ్ వచ్చింది. అండ్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ జైనిజం టు కన్నడ లాంగ్వేజ్ ఇస్ ఇన్వాల్యుబుల్. అసలు కన్నడలో చాలా లెటర్స్ అవి బుక్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ బుద్ధిజం. సో 200 years తర్వాత అశోకుడు ఎంబ్రేసింగ్ బుద్ధిజం ఈజ్ అన్ ఎపోక్ మేకింగ్ ఈవెంట్ ఇన్ ద రిలీజియస్ హిస్టరీ ఆర్ ఇన్ ద కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా. సో త్రూ హిస్ ఏజెంట్స్ అశోక స్ప్రెడ్ బుద్ధిజం టు సెంట్రల్ ఏషియా, లంక, ప్రతి పార్ట్లో బుద్ధిజం అనేది స్ప్రెడ్ అయింది. And what is the influence of Buddhism? So though the word is important, though Buddhism disappeared from the land of its birth, it continues to hold ground in the countries of Southeast Asia and South Asia. Or we can write like this: though it spread అయినా కూడా its abiding mark on the history of India. It's like an abiding on the history of India. Okay. So next, బుద్ధిజం వల్ల క్యాటిల్ వెల్త్ అనేది జరిగింది. ఇది అప్పటి రీజన్స్. ఇది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బుద్ధిజం అండ్ సూపర్స్టిషన్స్ అనేది దే వర్ రిప్లేస్డ్ బై లాజిక్. ఇది ప్రమోటెడ్ రేషనలిజం. ఓకే. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ బుద్ధిజం లెఫ్ట్ ఇట్స్ మార్క్ ఆన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఆర్ట్. సో హ్యూమన్ స్టాచ్యూస్ అనేది వర్షిపింగ్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ప్రాబబ్లీ విత్ ద బుద్ధాస్. అండ్ గాంధార ఆర్ట్ బుద్ధిజం వల్ల వచ్చింది. అండ్ ఇప్పుడు మాంక్స్ రిజైడ్ అవ్వడానికి కేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, బరాబర్ అండ్ నాసిక్. సో ఇండియన్ కల్చర్ మీద హౌ ఇట్ ఇంపాక్టెడ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ప్రాబ్లమ్ క్వశ్చన్. ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ బుద్ధిజం ఆన్ ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ సొసైటీ is undeniably great. So what impact is undeniably great. ఎందుకు గ్రేట్? యాజ్ ఇట్ ప్రమోటెడ్. అది ఏం ప్రమోట్ చేసిందంటే ఎగలిటేరియనిజం, ఒక ఈక్వల్ నేచర్ని అండ్ నాన్ వైలెన్స్ని ప్రమోట్ చేసింది విత్ ఫ్రీ విల్. ఒక ఫ్రీ స్పిరిటెడ్ సోల్స్ని ప్రమోట్ చేసింది. సో ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాస్ వ్యానిష్డ్ ఫ్రమ్ ఇండియా, ఇట్ హ్యాస్ ఇంపాక్టెడ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్. మామూలు జనాల మైండ్ సెట్ని అది ఇంపాక్ట్ చేసింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఇంటలెక్చువల్, ద ఆర్టిస్టిక్ అండ్ లిటరరీ అండ్ ఆర్కిటెక్చరల్ ఫీల్డ్స్ని కూడా మనుషులతో పాటు ద ఇంటలెక్చువల్ ఆర్టిస్టిక్ లిటరరీ ఫీల్డ్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది. అండ్ హౌ ఇట్ ఇంపాక్టెడ్ సొసైటీని ఎట్లా ఇంపాక్ట్ చేసింది? సో దట్ దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ పాయింట్. ఇట్లా రాసి ఇట్లా పెట్టడం. So impact on religion, first society. So very important, gave an opportunity, women to opportunity issues for the representation, and it also gave access to education and
రిలీజియన్ ఫర్ ఉమెన్. సో ఉమెన్కి ఒక ఎడ్యుకేషన్కి అండ్ రిలీజియన్కి ఛాన్స్ ఇచ్చింది చదువుకుండా. సో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇష్యూ. అండ్ ఇట్ రైజ్డ్ ఇట్స్ బుద్ధిజం అనేది కాస్ట్ అప్రెషన్ ఏదైతుందో, ఇన్ఈక్వాలిటీ, నాన్ వైలెన్స్, caste based ఏదైతుందో, it raised the voice against that. Okay, and it also propagated the principle of ahimsa, kindness, compassion. Mm? And very important point, very important point, opposition of caste system లాంటివి motivated the future leaders like B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi. So its impact on religion. So religion means how it impacted Buddhism. You know, the idol worship. So idol worship was later developed by Hinduism. So next, it religious superstitions, rituals, animal sacrifices ఉంటాయి, వాటిని ఆపేసింది. ఓకే, సో దట్లో క్యాపిటలిజం అనేది పెరిగింది ఇండియా. అండ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఉన్నది ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. స్తూపా కల్చర్ అనేది పీక్లోకి వెళ్ళింది బుద్ధిజం అప్పుడు. అండ్ చైత్యాస్, మానిస్టరీస్ ఫర్ ద రెసిడెన్స్. సో కేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ got flourished, or it started actually. It started during Buddhism for the residents of monks, Chaityas and Viharas. Okay, Ajanta caves, Ellora caves, Karle caves, Bagh caves. So they depicted the talent and they acted as a guide for the future generations. So poetry and drama, these were encouraged among common people. So common people would they started writing poetry and drama. Okay, the impact on education is the most impacted thing. So universalization of education has happened for women, Sudras, under the start చేసింది. So and the universities, you know, Takshila, Nalanda, Vikramshila, that many books on modern sciences like astronomy, or physics, or biology, or you take surgery, anatomy, medical books, they have everything, these universities. And these missionaries traveled and spread languages and literature in India. And scholars like Nagarjuna, Vasumitra, ఇట్లాంటి వాళ్ళకి the Buddhism వల్ల వచ్చింది. And nationalism, it is very important. The edgy point, you have to write it very carefully. So high pitch not ఉండొద్దు. And Buddhism spread Indian culture and supported the concept of national unity and universal brotherhood. So ఇదేంటిది ఇండియన్ కల్చర్ని స్ప్రెడ్ చేసి అండ్ మన ఇండియన్స్, సో హౌ బ్రదర్హుడ్, ఒక యూనివర్సల్ బ్రదర్హుడ్ అనేది ఒక ఇండియా ఇలాంటి కంట్రీ అని చెప్పుకుంది వరల్డ్కి. ఓకే, అండ్ మహాత్మా గాంధీ he adopted ahimsa and used it in struggle against British rule. Okay, and ippadi kuda we carry, to commemorate their memories, we carry Indian flag carries Ashoka Chakra and national emblem on Sarnath pillar untundi. So how we conclude is Buddhism has undoubtedly inspired India's philosophy, art, architecture, literature, politics. It gave people simple life, simple ఎట్లా బతకాలని. It gave people with a rational, logical mindset and moral mindset, and it also helped in removing many social evils of society with due to inequality, violence, to దీనివల్ల. And it brought Indians together to create a sense of unity and brotherhood.